Hello and welcome to Avid Shiksha. আমি ডিসকাস কৰি আছিলো important and probable questions for the upcoming HSLC exam. And আজি আমি ডিসকাস কৰিম the chapter our environment. So আমি অকমান marking scheme to চাই লওঁ. According to SEBA, we have two 1 markers, মানে either MCQ নহলে very short answers, and we have 2 markers, মানে short answer type 1. So আমি যদি grand total to চাওঁ, then we have 2 plus 2. A total of 4 marks will be coming from the chapter our environment. এতিয়া অকমান আমি basic revision অকমান কৰি লওঁ. Chapter 2 নো কি আছে আমি অকমান চাই লওঁ হা. In this chapter আমি জানিব লাগিব যে ecosystem কি হয়. Ecosystemৰ definition to খুদি দিয়ে. Either MCQ খুদিব পাৰে নহলে 1 mark or very short answer খুদি দিব পাৰে. So it's better that we know. Environment নহয়, ecosystem. Ecosystem is the interaction of organism in an area. Interaction of organism in an area together with the non-living constituents of the environment. This is an ecosystem. Ecosystem or jodi definition to khudi diye, then a part to likhile hoi jabo. 1 mark or karne hoi jabo, jodi besi mark diya ase aru add on koribo lagibo. Ki add koribo lagibo. Then you can add that ecosystem or components ki. There are 2 components in an ecosystem. Biotic and abiotic. Biotic ki hoy, abiotic ki hoy, you need to know. Biotic is the living component. Biotic is the living component of an ecosystem. For example, any living organism or kotha koilo, cow, goat, buffalo, us humans, e gutebo pore living components. Examples ho yate likhi loba. And abiotic components are the non-living components. They are the non-living components, nohole physical components boli kobo pari, which includes the physical components like soil hobo pare, water hobo pare, air hobo pare, our atmosphere. E gute khini pori jabo in abiotic components of the ecosystem. Non-living or ekhinte example ot ami ki likhibo paro. We can write water, soil, etc. Then comes types of ecosystem. Ecosystem can be broadly classified into 2 types. Ki hoy, it can be either natural nohole human made. Natural ecosystem juntu ami naturally without the human interference exist kore. Natural ecosystems. Aru human made ecosystems kunbor juntu ami human se interfere kori ami banao. Jodi example diu, then zoo kobo pari. Example lot we have zoo. Zoo is an human made ecosystem, and then aquarium kobo paru. ঠিক আছে? So jodi short or khudhe okol ecosystem ki hoy, definition is enough. Jodi besi mark karna ahe, then ecosystem likhiba, components likhiba, types likhiba. Now ite definition je dia ase ecosystem, interaction of organisms. This organism, a word to organism ako ami further divide koribo paro. Organism, they can be divided into producers, consumers and decomposers. Producers ki hoy, consumers ki hoy and decomposers ki hoy hetu janibo lagibo. Producers, which produces their own food. Produces own food. Consumers ki hoy, which are dependent on the producers. Our decomposers ki hoy, the organisms which decompose organic matter. So decomposes organic matter. Now consumers to ako ami further divide koribo paro. Consumers either carnivores, omnivores, parasites. Okay, aru eta ase herbivores. Hetu likha no hole yate moi ekhinte likhi disu baru. Herbivores. So herbivores ki hoy, plant eating organisms. Carnivores, meat eating organisms. Omnivores ki hoy, a combination of herbivores and carnivores. Duita khabo pare. And parasites, which live in the body of other organisms, and he organism to mane host buli koy, jar body ase, that becomes the host organism. So host organisms or nutrients pie. Okay, so nutrients extract kore. So organisms hol
producers, consumer, decomposers. Consumer আকৌ আমি further divide কৰিব পাৰো to herbivores, carnivores, omnivores, parasites. Examples দি দিবা. Examples যদি জানা examples দি দিবা. Okay? Then comes the word food chain and food web. Food chain আৰু food web বৰ differences সুধিব পাৰে. মই ইয়াতে অকল এটা লাইন লিখি থৈছো but যদি difference সুধে তলত আৰু points লিখি দিবা. Food chain, single platform of energy flow. একেবাৰে শৰ্টত লিখি থোৱা হৈছে আৰু যদি অকমান বুজাবলৈ যাও then ইকোসিস্টেমত কি হয় one animal eats other. For example, goat grass খায়, then lion will eat the goat. এটোৱে হৈ আছে না নাই single pathway of energy flow হৈ আছে না নাই grass so পৰা energy goal to goat and then goat পৰা energy goal to lions. So etu flow of energy হৈ আছে না and a single flow of energy eta direction ote energy flow হৈ আছে. This is a food chain. Food web is a complex network of food chains. Amar ecosystemot eneko single pathway কাম নচলে এনেকা single pathway of energy flow নহয় আমাৰ ইকোসিস্টেমত food web হয় a complex network of food chains. ইয়াতে food chains এনেকা সৰু সৰু food chains বোৰ interlinked হৈ থাকে. So a part to মুছি দিছো. Food webত আৰু এটা লিখিব পাৰি interconnected food chains. Examples di diba. Okay, examples লাগিব যেতে difference সুধিব examples দি দিবা. So it is single pathway হয় এটো complex network হয় দুইটাতে example এটা দি দিবা এটো unidirectional হয় এটো different directions ত গৈ থাকে. So food chain হৈ গল food web হৈ গল যেতে food chain আৰু food web পঢ়িম there are certain terms যোনটো আমি জনাটো important হয়. Terms like trophic levels পাবা. এই ট্ৰপিক লেভেলস নু কি হয় কাকনো ট্ৰপিক লেভেলস বুলি কয় হে পাৰ্টটো চাবা. ট্ৰপিক লেভেলস যেতিয়া পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিবা then you will know that বুকত কিছুমান পিৰামিডাল শেপস আৰু ডায়াগ্ৰাম কিছুমান আছে. হে পিৰামিডস বোৰ নো কি there are 3 pyramids. যদি আমি নেম কৈ দিও ওকে নতুন এখন স্লাইড লৈ লব যদি নেম ওয়াইজ কওঁ then we have pyramid of number, then we have pyramid of কি আছে pyramid তিনিটা pyramid আছে. Okay, pyramid of number আছে, pyramid of biomass আছে, pyramid of energy আছে. So pyramid of energy লিখি লওঁ and then we have pyramid of biomass. Specifically মই এটো যোনটো pyramid লৈছো this is pyramid of biomass in oceans. ঠিক আছে. So these three এই pyramids কিটা দেখাত কেনেকুৱা pyramid of number is always upright, pyramid of energy is also upright, but pyramid of biomass in ocean to উল্টা হয় ডাউনৱার্ড ডাইরেকশনত ফেস কৰি থাকে. Okay, so এই pyramid to যে আকিলো কিনো সিগনিফাই কৰে it signifies the trophic levels. pyramid of number পৰা start কৰো in the lowermost section lowermost trophic level to jot highest number of organisms ase the lowermost trophic level where highest number of organisms are present this will be the producers. pyramid of number or kotha koi asu so number of producers highest hoy. Okay, highest producers ko okoman kom thakibo primary consumers tatko okoman kom thakibo secondary consumers and ekebare kom thakibo tertiary consumers. Producers ki hoy consumers ki hoy to gom palu. So pyramid of numbers look like this. Trophic levels thakibo maze maze highest number of organisms thakibo producers ekebare tolot ase then tatko okman kom thakibo primary consumers then secondary consumers then tertiary consumers and energy flow hoy ase from producers to consumers primary secondary tertiary. Okay, then comes pyramid of energy. Pyramid of number or pyramid of energy same hoy. Pyramid of number to jeneko agisa same pyramid of energy to aki dia you will get the same thing. Okay, so pyramid of number or pyramid of energy they both are the same.
যদি এক্সামত খুদি দিয়ে সেম পিৰামিড দে আঁকিব পাৰা বাট পিৰামিড অফ বায়োমাস ইন ওশানস অকমান ডিফাৰেন্ট হয় ফাৰ্স্ট অফ অল দ্য ডাইৰেকশন এইগিটা সিধা আসলে এইটো উল্টা আছে না নাও ইয়াৰ ভিতৰত কি ট্ৰফিক লেভেলস আছে pyramid of biomass in ocean the trophic level এই ওপৰৰ এই ডাঙৰ trophic level তো কি হয় these are zooplanktons and তলত this ইয়াৰ তলত থকা trophic level তো হৈছে phytoplanktons এই পিৰামিড গিটা এনেকুৱা কিয় হৈছে এটো কিয় আপৰাইট হয় এটো কিয় ডাউন ৰাইট হয় হে ৰিজন তো চাই লবা ৰিজন ইজ ইম্পৰ্টেন্ট কেতিয়াবা খুদি দিব পাৰে ৰিজন তো খুদি লবা যেহেতু ৰিভিজন ভিডিও ইমান ইন ডেপথ যোৱা নাই বাট ৰিজন তো চাই লবা স্পেশালি ৰিজন তো যদি নাজানা তেতিয়াও ঠিক আছে বাৰু এই পিৰামিড গিটা মেছ আপ নকৰিবা ঠিক আছে পিৰামিডৰ সিকোয়েন্স তো ভালকৈ চাই লবা ঠিক আছে এইখিনি লগে হৈ গল দিস ইজ দ্য বেসিক্স আমাৰ chapter কি আছে these are the important points আৰু যদি কিবা important point আছে আমি question answer time ত আকৌ এবাৰ চাই লম ঠিক আছে now let's start with the question answers question number 1 we have accumulation of non biodegradable pesticides in the food chain in increasing amount at each higher trophic level is known as এই point to discuss কৰা হোৱা নাছিল এই মাত্ৰ আমি discuss কৰা নাছিল okay so এতিয়া কৈ দিছো বাৰু কি হয় accumulation of non biodegradable pesticides non biodegradable eta ase biodegradable which nije environment decompose hoy gusi jay degrade hoy gusi jay environment harm basically create nokore non biodegradable hoise enekwa substances enekwa bostu junbo ami jodi environment pelai diu for example plastic harmful chemicals ami jodi enie pelai diu নিজে degrade নহব নিজে decompose নহব so it will stay in that environment and pollute the environment harm the environment ঠিক আছে so biodegradable non biodegradable দুইটাৰ ডিফাৰেন্স তো ভালকৈ চাই লবা কেতিয়াবা খুদি দিয়ে non biodegradable pesticides in the food chain in increasing amount at each higher trophic level is known as answer hobo biomagnification okay biomagnification biomagnification or definition hoda okay so biomagnification or definition sai loba logote example eta sai loba definition khudilo example to likhiba 1 mark khudibo pare 2 mark khudibo pare ei part to bhalko sai loba next question at ki ase question number 2 we have in the given food chain suppose the amount of energy at fourth trophic level of amount of energy kiman dia hoise 5 kilojoule so ehinta likhi thoisu fourth trophic level ot kiman dia hoise 5 kilojoule what will be the energy available at the producer level ot kiman energy ase so fourth ot 5 kilojoule producer level ot kiman hobo hetu ama khudise eneko type of sums koribole we need to know the 10% rule 10% rule 10% rule আমাক কি কৈ আছে 10% rule কৈছে যে plants কি হয় producers এ নিজৰ food নিজে বনায় yes food বনাবলে plants এ food বনাবলে কি লাগে sunlight লাগিব না water লাগিব carbon dioxide লাগিব হেবোৰ লাগিব বাৰু but sunlight লাগিব না so plants take up energy from the sun কিন্তু sunor পৰা কিমান percent energy লয় plants take up 1% of the energy from the sun আৰু তাৰ পিছত food বনোৱাৰ পিছত all the other organisms which will take up plant june plant খায় suppose gote plant ok khale so kiman percent of energy transfer hobo 10% of the energy will be transferred so gote suppose plant to khale so 10% of the energy will be transferred suppose lion e gote khale then so kiman percent of energy will be transferred 10% this is the 10% rule আৰু 10% ruler পৰা এনেকুৱা sums বা numericals খুদিব পাৰে এটা খুদিছে যে fourth trophic levelত 5 kilojoule energy আছে producers levelত কিমান হ'ব so fourth trophic levelত যদি 5 kilojoule হয় third trophic levelত কিমান হ'ব
আমি যদি ফৰৱাৰ্ড গৈ আছো এনেকৈ সানৰ পৰা যদি খুদে সানৰ পৰা প্লান্টছে কিমান পালে দেন উই উইল টেক 1% ইনটু এনাৰ্জি অফ দা সান সানৰ পৰা কিমান এনাৰ্জি আহি আছে কিন্তু আমি যদি বেক গৈ আছো লাইনৰ পৰা যদি গোট গৈ আছো দেন আমি কি কৰিম ইনটু 10 কৰিম সো কৈছে যে ফোৰ্থ ট্ৰফিক লেভেলত 5 কিলোজুল সো 5 ইনটু 10 এটো হৈ যাব আমাৰ থাৰ্ড ট্ৰফিক লেভেলত এনাৰ্জি ওকে third trophic level the amount of energy will be 5 into 10 a part to musse diu baro 5 into 10 we have 50 kilojoule of energy this is the third trophic level second dot sound second trophic level third ot kiman hol 50 kilojoule hoy na so 50 into 10 we will get 500 kilojoule second হৈ গল now first second ত কিমান হল গৈ 500 কিলোজুল so 500 into 10 5000 কিলোজুল সিকোয়েন্স তো বুজিছানে বাৰু fourth trophic levelত 5 কিলোজুল third ত কিমান পালো 5 into 10 then second ত কিমান হ'ব 50 into 10 500 first ত কিমান হ'ব 500 into 10 5000 a first trophic level है तो producers level নহয় জানো right আমাক question of কি বিচাৰিছিলে producer level ত কিমান energy কিমান amount of energy আছে so 5000 আছে নেকি a b c d d we have 5000 kilojoule so our correct option is 5000 kilojoule ইয়াতে kilojoule দিয়া আছে কেতিয়াবা অকল জুলত দিয়া থাকিব পাৰে in that case convert kilojoule to joule ঠিক আছে ইউনিট তো ভালকৈ চাই লবা ইয়াতে কিলোজুলত দিয়া আছে কেতিয়াবা অকল জুলত দিয়া থাকিব পাৰে সো ইন দ্যাট কেস কনভার্টেড নেক্সট question number 3 explain the role of decomposers in the environment আমি organisms যেটা পঢ়ি আসলো যেটা organisms আমি organisms কি পাইছিলো we have producers we have consumers and we have decomposers right decomposers producers consumers ki hoy ami bhalkoi sai loiselu decomposers explain the role of decomposers in the environment decomposers play a very important role in the environment a important role to nu ki amak hetu hudise so important role number 1 decomposers ki kore they decay organic matter they decay hoy na so they decays dead plants and animals since tahate decay kori ase mane ki environment to clean kori ase na since they are decaying dead plants and animals that is why they are also cleaning the environment so point number 1 etu likhibo paru they clean the environment point number 2 ki hobo point number 2 cleaning the environment কেনেকৈ ডিকে কৰি পেলাই dead plants and animals ডিকে কৰা মানে হে পাৰ্টিকুলাৰ প্লান্ট আৰু এনিমেলছ বডি যিমান নিউট্ৰিয়েন্টস আছিল হেখিনি আকো বেক গল নে এনভায়ৰনমেন্টলে সো দে আৰ কি কৰি আছে হে নিউট্ৰিয়েন্টস হিনি দে আৰ ৰিসাইক্লিং দ্য নিউট্ৰিয়েন্টস right recycling is a good word so recycle কৰি আছে নে বাৰু nutrients recycling তো আমি ক'ব পাৰো they help in nutrient recycling done মই দুটা লিখি দিছো তোমালকে যদি আৰু জানা আৰু লিখিবা plus decomposers or examples না পাহৰিবা we will need the examples of decomposers okay examples লিখি দিবা so points লিখিবা decomposers লিখিবা and এনেকুৱা যদি suppose 2 মাৰ্কৰ আহিলা বা 3 মাৰ্কৰ আহিলা decomposers or definition টো লিখি দিবা okay so question number 3 আমাৰ হৈ গৈছে question number 4 question number 4 ত আছে what are the byproducts of fertilizer industries fertilizer industries or byproducts কি হয় how do they affect the environment প্ৰথম খুদিছে byproducts কি হয় তাৰ পিছত খুদিছে their effect so fertilizers particularly কোৱা নাই কোনটো fertilizer so আমি যদি fertilizer as a broad topic যদি চাও then fertilizers of various oxides release হয় oxides of what byproducts বুলি কওঁ then we can say oxides of nitrogen release হয়
then oxides of sulfur release hoy, oxides of carbon release hoy, oxides of carbon naam gita ami khuniye thaku, for example carbon dioxide, carbon monoxide, right? So এই তিনটা বস্তু রিলিজ হয় আৰু বহুত বস্তু রিলিজ হয় বাট মই এই তিনটা লিখি দিছো so you can write these three আৰু যদি জানা আৰু লিখিব পাৰা okay so কি কি রিলিজ হয় oxides of nitrogen, oxides of sulfur, oxides of carbon. Next ama khudisa how do they affect the environment? They affect the environment tahate bahut pollution create kore kene koi affect kore hetu sa effects on oxides of nitrogen, sulfur, carbon air pollution at help kore, help mane air pollution at contribute kore, right? So they contribute in air pollution. Point number 1 air pollution likhibo paru ami dekha pai aso carbon dioxide, carbon monoxide. Carbon dioxide global warming ot contribute koribo ne, it will trap the heat, so ultimately it will lead to what global warming hobo go. So gute point to dhunia koi likhi diba, moi khali point to koi disu je important point juntu hoy hetu koi disu, language tumalke banai thakiba. So second ot likhisu global warming, global warming. And number 3 oxides of nitrogen, sulfur, carbon, these are gases, right? Gases hoy jetia jodi ei gases bilakor concentration bahut high ho jay in the atmosphere and if it rains then rain e ki koribo the water it will mix up with these gases, acid rain produce koribo na, acid rain, so it will contribute in acid rain as well. So মই তিনিটা বাই প্ৰডাক্টস লিখিছো, তিনিটা এফেক্টস লিখিছো, আৰু জানা আৰু যদি আৰু জানা আৰু লিখি দিবা okay and gases মই অকল oxides of nitrogen, oxides of sulfur লিখি থৈছো, ইয়াৰ এক্সাম্পল খিনি দিবা কিন্তু কেমিক্যাল ফৰ্মুলা খিনি দি দিবা then ভাল পাব তেতিয়া, right? And we will get more marks. Okay so question number 4 হৈ গল, question number 5 চাও. Question number 5 organisms which synthesize carbohydrates from inorganic compounds using radiant energy are called. Synthesize carbohydrates ami amar previous chapter eta to pohisilo etu ki produce kori ase carbohydrates kor pra produce kori ase inorganic compounds like carbon dioxide, water, inorganic compounds using radiant energy অকল ই লিখি থৈছো বাৰু radiant energy কি produce কৰি আছে carbohydrates এই reaction to photosynthesis or reaction or নিচিনা একে নহয় না so which organisms okay directly plants নাই but producers আছে so our correct option will be producers because producers produce their own food using যদি plants or kotha kau then photosynthesis use kore so our correct option will be producer. Now chapter ot aru eta bahut important topic asile which is ozone depletion itia loke question pua nai so question on dia nai sage so ozone depletion to ami egon sai lo previous year ot hudise many a times hudise ebaru hudi dibo pare so do not skip this topic okma ozone depletion part to sai lo. Ozone or chemical formula to ki hoy ozone নহলে O3 মানে অক্সিজেন কেটা আছে তিনিটা আছে O2 কি হয় oxygen gas is very useful for us, right? amak lage for respiration, then plants ok lage, in fact all living organisms need oxygen. So oxygen is what? It is very important for life forms on earth. Ozone is not important for life forms in earth মানে আমাক respiration ৰ কাৰণে নালাগে ঠিক আছে ozone acts as a toxic poison for us যদি inhale কৰো বা use কৰো then it acts as a toxic poison for us এটা oxygen ৰ difference হতে কিমান difference হৈ গল oxygen is important ozone is a toxic poison for us toxic poison on the surface of earth but যদি আমি আৰ্থৰ সাৰফেসত অকমান ওপৰলৈ যাও যদি আমি এটমস্ফিয়াৰলৈ যাও then ozone plays a very important role
in the atmosphere. Atmosphere, it plays a very important role. How? Because etu tumalke jana ne na jano. I hope tumalke jana. Okay, I hope you know this. In our atmosphere, we have an ozone layer. Naam to khuniye gom paisa sage, it is a layer made of ozone. So, a ozone layer, there are many importances. One of the major importance, one very big advantage ki hoy, but very big importance ki hoy, it helps us from the harmful UV rays from the sun. Sun or harmful UV rays ahe, which can cause skin irritation hobo pare. Jodi directly amar bodies out pore, jodi directly amar gut pore, then ki hobo pare? Skin irritation hobo pare, skin cancer lead koribo pare. So it can lead to skin cancer. So ozone layer ki kore, eta shield hisabe kaam kore. It acts as a shield and protects us from the harmful UV rays of the sun. Atmosphere ozone produce kenekoi hoy. Atmosphere duta important chemical reactions anibo lagibo hetu karone. Atmosphere mane natural method of production of ozone. Ei question duta agoteo hudibo pare, so bhalko sai loba. So oxygen gas present thake uporor atmosphere UV rays or underot ki hoy, this oxygen splits. O2 ase na, O2 splits hoy pelai okol O produce hoy. These O's are very reactive. Ei gita bahut reactive hoy. A reactive oxygen gita they will combine with O2 and produce O3. Naturally enekoi form hoy. Aru enekoi decompose hoy. Karon ami upor dekha pai asu O2 decompose hoy ase and then O3 formation hoy ase. Thik ase? Now ki hol in 1980s Earthot there is a gas known as CFC gas. Juntu mostly refrigerators are used kore. CFC gas or production barhi gol and CFC gas ki kore ozone decompose kore. Ozone decompose kore. So Earthot CFC gas or usage barhi gol, ozone or numbers komi gol. As a result ozone hole create hoisile. Basic bujai na thako ei ozone hole part to bhalko sai loba. So ozone hole create korisile. Ozone hole jeta create koribo teta ki hobo? Harmful UV rays directly amar skin out poribo. Hoy na? Directly amar skin out poribo. So that is why ki korile UNEP. This organization said that ami CFC bondho korim etia. So they free CFC and now ozone hole to lahe lahe ki hoy ase? Ei hole to komi goi ase. So ozone or kotha khudi diye previous year to khudise jeto amar question not nasile he karone moi putuke bujai dilu baru. Ozone or kotha khudile ei reaction kita monot rakhiba and then yar full form to khudhe. UNEP full form to khudhe, full form to sai loba. Thik ase? So this is everything in the chapter. Revision video hoy pura puri in depth joa nai, but this is all. Major parts ni ami touch korilo, important parts ni amar touch korilo. Ajir classat aji etu chapter babe imane asile. Next class ami ki koru, let's see. Next class we will be doing management of natural resources. Management of natural resources. Okay? So aji karone imane asile. Next class we will be doing this chapter. Thank you for joining us today and I hope to see you soon.